Good evening, students. Am I audible to everyone? Yes, okay, please answer. Am I audible to everyone? Okay, yes. So, in the last class, I completed the sixth chapter, that is linear inequalities. Okay, so after that, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಇದೆ, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇದೆ, ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಕವರ್ ಆಗೋ ತರ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ವರ್ಗೂ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ವರ್ಗೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಐ ಚೆಕ್ ದ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ಸ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಜಾಮೆಟ್ರಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆನಿ ಐ ಚೆಕ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ and we will come back later. So I will start with straight lines. Most of the students ಗೆ straight lines ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ whoever is present in the class, please tell me, is straight line over in your college? You can answer in the chat box. Is straight line over? Okay, yes.
So basic, the geometrical meaning of straight line, of course, a figure which does not change its direction, correct? So if I have a geometrical figure like this, so of course it is not a straight line, because you can see that after certain points this curve is changing its directions. Okay, so ivaga nan ee tara one figure tagondre, if I consider this as a geometrical curve, okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, it is not at all changing its direction. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ನೀವು right from your school you might be studying horizontal lines and vertical lines. Okay, so horizontal lines and ಮತ್ತೆ vertical lines ಓದಿರ್ತೀರಾ. So these are your vertical lines. Okay, and these are called the horizontal lines. Okay, yes. So ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು actually the very basic term, okay, the first definition itself ನಾವು ಏನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, this is going to play a very important role for your limits and derivatives. Okay, ಆಮೇಲೆ limits and derivatives is nothing but it is going to build for your differentiation integration, and differentiation integration is the most important part of your mathematics. Okay, so it is like you can say it is the father of your PUC, what you are going to study in your mathematics. Okay, ಸೊ ನೀವು ಏನೇ ಮುಂದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕಲಿತೀರಾ, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಕಲಿತೀರಾ ಮುಂದೆ, ದಿಸ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ what you study in straight line is going to play a very important role. Okay, so ಏನು ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್. Okay, so if I plot this on Cartesian system, okay, if I plot this on Cartesian system, you can see that ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. Okay, ಸೇ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೋಪ್? ನೀವೀಗ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, either you are going upstairs or you are coming down, you will say that steep. Okay, ರೋಡ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೀಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೋಪ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಬೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದ ರೋಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೀಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್, there is no question of slope. ಅದೇ ನಾನಿವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇನ್ನ ನಾನು ಈ ತರ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸ್ಲೋಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವನ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ಮೌಂಟೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೌಂಟೇನ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದವರೆಗೂ ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪೀಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಗ್ರಾಮ್, ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಈ ತರ ಮೌಂಟೇನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಈ ತರ ಮೌಂಟೇನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಈ ತರ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸ್ಲೋಪ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಎಫರ್ಟ್. ಅದೇ ಈ ತರ ಪೀಕ್ ಇರೋ ಮೌಂಟೇನ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ? ಇದ್ರದ್ದು ಪೀಕ್ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ಲೋಪ್ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್? ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಟೀಪ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ತರ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸ್ಲೋಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ? ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಈ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ಅದ್ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಈ ತರ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಇರ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ first figure, if I start working on this line, okay, if I start working on this line, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ? ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. If you compare this with this, it is, you can see that it is having more inclination, so you'll have to put more efforts here. Okay, so if I plot this with respect to x-axis, you can see that with respect to x-axis, first line is having little more less inclination than that of the second one. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಇದೆ.
what is the steepness or what is the slope. Okay, so we are going to measure what is the slope of the line. And what is slope of the line? Nothing but it is inclination of the line with respect to x-axis. Is this clear with everyone? Yes, okay. So basically, the slope is nothing but slope is inclination of a line with respect to x-axis. ಹೌದಾ? ಈಗ ಸರಿ, ನಮ್ಗೇನು ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್. ಹೇಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, now suppose I want to check the slope of this line. Okay, so what I can, if I'm standing at this point, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? I can go like this, and I can reach the point like this. ಹೌದಾ? So I can go like this and reach the point like this. So if I plot this, okay, if I plot this x1 x2 and this is y1 y2. Okay, so this is what I can measure this as change in y with respect to change in x. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ? Distance from y1 to y2 over distance from x1 to x2. Okay, so if you actually plot this as like this, you can see that it is a right angle triangle. Yes or no? Is it a right angle triangle? Okay, so you can clearly see that it is a right angle triangle. Okay, so ivaga if I take tan theta, okay, tell me what is tan theta? Nothing but opposite upon adjacent. Okay, so namge illi opposite value gottu, similarly adjacent value kuda gottu if you plot the theta. Okay, so opposite enagutte y2 minus y1 and adjacent enagutte x2 minus x1, because this value I know. Okay, and this value I know. So basically ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಲೋಪ್, ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈನ್ ಆರ್ inclination of a line is given by what? Tan theta. What is theta here? Theta is the angle made by the line with respect to x-axis. ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, this is very important. Okay, theta is the angle made with respect to x-axis only. So ಹೇಗೆ theta ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ದು inclination ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ inclination ವೇರಿ ಆದಂಗೆ theta ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಲೋಪ್ ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ lower the value of theta, lower is the slope, or vice versa. Okay, so ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ we have certain results. So first result, slope is denoted by m, and it is given by tan theta, where theta is the angle made by the line with respect to x-axis. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾನು next results ಯಾವುದು derivation ಮಾಡಲ್ಲ, I will do directly. Okay, ಯಾರಿಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ, of course you will be knowing the derivation. ಯಾರಿಗೆ mostly ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, because it is very important for midterm also. But anyway, I'll just tell the conditions. So first thing, slope. Okay, slope is given by m, and m is given by tan theta, which is nothing but inclination of line with respect to x-axis. Okay, so ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? Vertical line ಅಥವಾ horizontal line ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it will have some inclination. Okay, now suppose you have two parallel lines. Okay, you have two parallel lines. So ನೀವು ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಮೀಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. So if angle made by them is same, definitely their slopes will be same. So what is your second condition? The slope of, if this is line L1 and if this is line L2, if there are two parallel lines, then their slopes will be equal. Okay, ಅದೇ ತರ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹಿಯರ್. If you have two lines which are perpendicular to each other, okay, if they are perpendicular to each other, ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The angle between them is 90 degrees. Okay, if the angle between them is 90 degrees, then m1 into m2 is equals to -1. Okay, the product of their slopes will be equal to -1. Three conditions. What is m? What is the condition of m if they're parallel? What is the condition of m if they're perpendicular? Okay, where m1 is the slope of first line, m2 is the slope of second line. Is this clear with everyone? Yes. Any doubts to anyone?
Okay, yes. So derivation, please go through the NCRT. Derivation is there. So I'm not jumping for the derivation here. So this is your third condition. Now fourth condition. Okay, ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲೇಬೇಕು, ಈ ತೀಟಾ ಗೊತ್ತಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಹೌದಾ, ತೀಟಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದು. ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. Suppose theta is not given, but instead if line is passing through 2 points is given. Okay, so if it is passing through the points x1 comma y1 and x2 comma y2, then how slope is given? Your fourth condition, always remember, very standard, it is change in y over change in x. Okay, so y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Fourth condition, ಯಾವಾಗ theta ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ the slope is given by change in y over change in x. Okay, next fifth condition, when you are taking two lines. Okay, so two lines ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಏನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಇರಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ which are intersecting with each other. Okay, which are intersecting with each other, they are not parallel also, they are not perpendicular also. Okay, ಆವಾಗ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ಸ್ಲೋಪ್ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಲೋಪ್ ರಿಲೇಷನ್ is given by tan theta equals to m2 minus m1 divided by 1 plus m1 into m2 modulus. Okay, so this is the condition of slopes of two lines which are intersecting with each other. ಅದು ಏನೇ ಆಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಆಂಗಲ್ ಪ್ರಕಾರವು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲ, ಸಮ್ ಆಂಗಲ್ ಅದು ಯಾವುದೇ ತರ ಆದ್ರೂ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದರ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಇಸ್ tan theta equals to m2 minus m1 divided by 1 plus m1 into m2. Okay, is this clear with everyone? Yes, so we have seen 5 conditions. One, slope, it is given by tan theta if theta is there. If theta is not given, coordinates are given, then change in y over change in x. Then for two straight lines, 3 conditions. One parallel idre, one perpendicular idre, one intersecting lines idre. Okay, so based on this we will go to certain examples, then we will go for next condition. Okay, yes, so I have displayed the first question here. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, sorry, this question is find the slope of each straight lines given below. Okay, so find the slope. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, a straight line, this is actually find the slope of following straight lines. Okay, making an inclination of 60 degrees with positive direction of x-axis. This is very important. I told you what is theta. Theta is the angle made by straight line with x-axis always. One way adu x-axis illa andre what to do we will see in the next any of the examples, but always see that this theta is made with respect to x-axis only. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, inclination ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು, 60 degrees with positive x-axis. So basically what is given, theta is given, which is 60 degrees. So we have to find out the slope. Now we know that slope is given by tan theta, and theta is how much, 60 degrees, and what is tan 60 degrees, √3. So what is your slope? The slope is √3. Is this clear? Yes. Okay, fine. Next question, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, find the slope of a straight line which is passing through these points. Okay, so ನಾವು ಮತ್ತೆ slope find ಮಾಡಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ coordinates ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. I mean these points lie on the straight line. So this line is passing through 2 points. Which are those 2 points? 3, -2 and -1, 4. Okay, so ನೀವು ಇದನ್ನ x1 y1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇದನ್ನ x2 y2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So we know that slope is given by change in y over change in x. Correct? y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So ಇಲ್ಲಿ y2 ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, 4 ಅಂತ. What is y1? -2 divided by x2. What is x2? -1. And what is x1? -3. So ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು, 6 ಆಯ್ತು, ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು, -4 ಆಯ್ತು. If you solve this, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು, -3/2. Okay, so what is the slope of the line? -3/2. The answer is B, option B.
Is this clear? Yes. Any doubts to anyone? Yes. So we will move on to the next question. What happened? One second. Only 3. I did not get the meaning. What is the meaning of 3? No, y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Correct. So minus of minus plus आइतो 4 plus 2 6 आइतो minus 1 minus 3 minus 4 आइतो. So this is 3 by minus 2 if you cancel with 2. Correct. And anyhow 3 is not there in the option also, and it is not correct also. Okay. Yes. Fine. So ಇದು basic ಯಾವುದು tan theta ಮತ್ತೆ change in y over change in x. Okay. Yes. Next questions I have taken based on ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ questions ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ actually. Yes. Okay. Fine. So I told you two conditions when you are dealing with two straight lines. Okay. When you are dealing with two straight lines, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ರೆ slopes will be equal. ಒಂದು perpendicular ಆಗಿರ್ಬೋದು, perpendicular ಇದ್ರೆ m1 into m2 is -1. If they are neither parallel nor perpendicular, they are intersecting making some angle, then tan theta slope is given by m2 minus m1 divided by 1 plus m1 into m2 with modulus. Okay. So ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, if the slope of the line joining the points 3, 4 and -2, 8. Okay. So ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, there is one line which is passing through the points 3, 4 and -2, 8. Okay. So there is one line, it is passing through 2 points. Is the slope of this line is equal to -2 by 5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay. So the slope of the line of this line is -2 by 5. If the slope of the line joining these points is equal to -2 by 5, then what is the value of A ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay. So they are telling you already the value of slope they have given, and they are telling you to find coordinate of A. Okay. So ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಎರಡು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತು. ಯಾವುದು, either it is equal to tan theta or it is equal to change in y over change in x. ಹೌದಾ? Now they are talking about coordinates. So which formula will you use? You will use the second formula. Therefore, we know that slope is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Fine. Okay. So ಇದನ್ನ x1 y1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇದನ್ನ x2 y2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. m equals to, or slope ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? ಹೌದು. Already they have given the value of slope, which is -2 by 5 equal to y2 minus y1. What is y2? We have taken a, y1 is 4. Similarly, x2 minus x1, that is -2 -3. Okay. So solve this. ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? -2 by 5. This is a minus 4 divided by -5. ಹೌದಾ? So if I cross multiply here, 5 and 5 cancels. So what is remaining here? ಇಲ್ಲಿ -2 ಉಳಿತು, ಇಲ್ಲಿ a by 4 divided by -1 ಉಳಿತು. ಹೌದಾ? So if I cross multiply again, -2 into -1 will become +2. This is a minus 4. ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಿದ್ರಲ್ಲಿ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಸೊ -4 ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ +4 ಆಗುತ್ತೆ. 2 + 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6 ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a? ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a is 6, which is option A. Okay. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? A line passing through 2 points x1 y1 x2 y2. Slope value ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, which is -2 by 5. Then find the value of a. ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು. So ಇದರಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we found out the remaining value. Okay. Yes. Any doubts to anyone? Okay. Let us go to the next question. Yes. Important. ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ NCERT ಯಲ್ಲೂ questions ಇದಾವೆ. Okay. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ?
the line through the points minus 2, 6 and 4, 8. So ನಾವು one by one question break ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೈನ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಯಾವುದು, minus 2, 6 and 4, 8. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ perpendicular to the line through the points. ಸೊ ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಲೈನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈನ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ. ಸೊ say this is perpendicular line. And this line is passing through what? 2 points again. Okay. Yaudu 8, 12 and x, 24. So first line is perpendicular to the second line. First line is passing through 2 points. Second line is also passing through 2 points. Yaudu 8, 12 and x, 24. Then find the value of x anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay na? So ನೀವು ಈಗವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಹೌದಾ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗೋದೇನು, the relation between their slopes. What is the relation between their slopes? If they are perpendicular, m1 into m2 is equals to -1. m1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, slope of first line. m2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, slope of second line. Sir, can we find the slope? Yes, definitely. ಯಾಕೆ, first line is passing through 2 points, second line is also passing through 2 points. So if they are passing through 2 points, we know how to find the slope. Okay, so ನಾನು first m1 ತಗೊಂತೀನಿ. m1 ಗೆ what are the coordinates given? Okay, minus 2, 6 and 4, 8. Okay, so m1 y2 minus y1 ಏನಾಯ್ತು, 8 minus 6 divided by x2 minus x1, 4 minus of -2, minus of minus ಏನಾಯ್ತು, plus ಆಯ್ತು. So this is 2 divided by 6, which is 1 divided by 3. Okay, similarly we'll find out for second line. Second line ಏನಿದೆ, it is passing through 8, 12 and x, 24. Okay, so y2 minus y1, 12, 24 minus 12 divided by x minus 8. So ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು, 12 upon x minus 8. ಸರಿನಾ? So coordinates ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, very easily we found out what is the slope. Now since they are perpendicular, m1 into m2 is -1. m1 ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ, 1 by 3. m2 ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ, 12 by x minus 8 equals to -1. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹಿಯರ್, 3 1s 3 4s. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು, x minus 8 equals to -1. If you cross multiply, 4 is equals to -1 into x minus 8. So ಇದು 4 equals to minus x, minus of minus plus ಆಯ್ತು. So we are trying to find the value of x. So x ನ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿ 4 ನ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ 8 minus 4, which is 4. So what is the value of x? 4. Which option is correct? Option D. Okay, so ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಒಂದು two straight lines were given, what is the relation between them? ಅವು perpendicular ಆಗಿದ್ವು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ perpendicular ಆಗಿದ್ವು. Next, they are passing through 2 points. So if they are passing if they are passing through 2 points, ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, m1 into m2 is -1. Okay, any doubts to anyone? Yes, any doubts to anyone? Yes, we'll move on. Okay, I'll take the next question. One second. Yes, ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ, if theta is, if there are two lines which are intersecting with each other making some angle theta, then tan theta is given by what, m2 minus m1 divided by 1 plus m1 into m2. Correct? Where m1 is the slope of first line, m2 is the slope of second line, and theta is the angle between them. Between them andre eno, between two straight lines. Okay, so idu modulus. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಇಸ್ pi by 4.
ಸರಿನಾ? ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಂಗಲ್? π/4 ಇದೆ. If the lines are parallel, the angle between them is 0. If the lines are perpendicular, the angle between them is 90 degrees. So 0 ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ 90 ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಿದೆ? π/4 ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸರಿ, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ 1/2. ಓಕೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ 1/2. ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು m1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? m2 ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? Now see here they are talking about two lines which are intersecting at an angle π/4. Perpendicular ಇಲ್ಲ, parallel ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು? tan theta ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್? theta is given. How much is theta? π/4. Okay. m1. Okay, say m1 is given. ಎಷ್ಟು m1 ಅಂದ್ರೆ 1/2. What we have to find out? m2 we have to find out. Okay, so what is the formula? Tan theta equals to modulus of m2 minus m1 divided by 1 plus m1 into m2. So substitute everything that you know from this. Okay, theta ಎಷ್ಟು? π/4. m2 ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, m1 ಎಷ್ಟು? 1/2. 1 plus m1 into m2. Okay na? So we are trying to find out m2 from this. Now tan π/4. π/4 is nothing but 45 degrees, and for tan 45 degrees nothing but 1. ಸರಿನಾ? ಈಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎರಡೂದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು LCM ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 1 ಇದೆ. ಸೊ 1 ಮತ್ತೆ 2 ದ LCM 2 ಆಯ್ತು. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 2m2 minus 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ಇದೆ. ಸೊ LCM ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 ಆಯ್ತು. ಸೊ 2 plus 1 into m2. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತೆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಾವು? 1 equals to 2m2 minus 1 divided by 2 plus m2, which is under the modulus. Okay, any doubts still here to anyone? Yes, any doubts to anyone till here? Okay, yes. So now in ಮಾಡಿದ್ವಿ theta value and m1 value find use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we have used the formula for two lines intersecting with each other at some angle theta. Okay, so I will little bit just remove this. I need a little bit space. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ? 1 equals to 2m2 minus 1 divided by 1 plus m2. Okay, so ಇವಾಗ ನಾನು m2 find ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ I have to remove the modulus, and I guess I have told you in relations and functions chapter, whenever you remove the modulus you have to take plus and minus both. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದ mod, okay, you have to always take plus or minus. So if I remove the mod, it is plus or minus 2m2 minus 1 divided by 1 plus m2. So you have to take both the values. So if I take first case, first case, suppose I take positive value. Okay, so if I take positive value, nange ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? This is 1 plus m2. Okay, so if I take positive, now if I cross multiply, this is 1 into 1 and m2 equals to 2m2 minus 1. So if I shift m2 on the other hand and this on the other hand, what I'll get here? m2 equals to 2. So what is your one value? 2. Okay, so illi one value 2 siktu. Since you are doing KCET, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ 2 ಇಲ್ಲ. So somewhere here your answer lies here. Okay, so anyhow we will check for the other also. ಈಗ one value positive ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಮತ್ತೊಂದು value negative ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so this is 1 plus m2. If I cross multiply again, 1 into 1 is 1, 1 into m2 is m2. This is minus 2m2, minus of minus plus ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈ m2 ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ what I'll get here? 1 second. 1 minus 1, 0 ಆಯ್ತಾ? Where did I write wrong?
This is 2m2 only we had got now. Where did I go wrong? This is 2m2 only I had got. That was m2 minus m1 divided by 1 plus m1 into m2. So this was 2 plus, okay, wait, 1 second. This was not 1. This was 2. Yes, this was 2. So ಇಲ್ಲಿ answer change ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಇದು? This is 2. This is 2. So this is 2. 2 plus 1 is 3. Okay. So this is 3. Sorry. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? LCM ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ 2 ಆಗಿತ್ತು. Fine. So now again where it should be 2, this should be 2. Yes. So now if I shift 2 on the other hand, this is 1 minus 2. So idashtayitu 3m2. This is minus 1. So what is the value of m2? Minus 1 by 3. So what are the slopes? Either 3 or minus 1 by 3. So which option is correct? Option A is correct. Okay. So is this clear with everyone? Yes. So theta value they had given, m1 value they had given. We found out m2. Okay. Next question. Yes. In here, find the angle between x-axis and the line. Okay. So in here, on the straight line is there. Okay. There is a straight line. I will take this as straight line. I have to find the angle between x-axis and the straight line. Okay. So x-axis ಮತ್ತೆ straight line ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ angle ನಾವು find out ಮಾಡಬೇಕು. So ಇದು angle ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. If it is making an angle with x-axis, somewhere I know that I can talk about slope. Okay. I can talk about slope. Sorry. But ಹೇಗೆ? What condition they have given? The line joining the points 3, minus 1 and 4, minus 2. So ಈ line 2 points ಇಂದ pass ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. What are the 2 points here? 3, minus 1 and 4, minus 2. ಸರಿನಾ? Okay. So basically it is passing through 2 points. If it is passing through 2 points, can I find slope? Yes, I can find slope. Okay. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು. ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಈ ಎಂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Okay, so one by one we will use. So the line is passing through 2 points. Which are those 2 points? 3, minus 1 and 4, minus 2. Okay, so I can find the slope. ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ? tan theta ಅಂತ. ಮತ್ತೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು? y2 minus y1 divided by x2 minus x1. ನಮ್ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಥೀಟಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಂ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಓನ್ಲಿ. y2 minus y1. What is y2? Minus 2. What is y1? Minus 1 divided by x2. What is x2? 4 and x1 is 3. Okay, so this is minus 2 plus 1 divided by 1. What is minus 2 plus 1? Nothing but minus 1 divided by 1 is minus 1. So ನಿಮಗೆ m value ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? minus 1 ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ minus 1. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಥೀಟಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಫೈಂಡ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು. ಏನು ಮತ್ತೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಎಂ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಏನು ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? minus 1. ಸೊ minus 1. ಓಕೆ, ನಾವು ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ minus 1? ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಟ್ಯಾನ್ 45 is 1. ಹೌದಾ? tan 45 is 1. But I want minus 1. So I will multiply both sides by minus 1. So tan 45 minus 1 ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? Tan of minus theta is minus tan theta. So I can write this as minus 45. So theta ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? minus 45 ಇದೆ.
But if you observe your answers ಅಲ್ಲಿ -45 ಇಲ್ಲ. ಏನಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ 130 ಇದೆ, 135 ಇದೆ, 150 ಇದೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಚೆಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, tan is ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ನಾವು ವಿ ನೋ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ tan is ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ tan is ನೆಗೆಟಿವ್? ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ tan is ನೆಗೆಟಿವ್. ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅನ್ನ? ಪೈ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ? ಪೈ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೈ ಅಂದ್ರೆ 180 ಆಯ್ತು, ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ. Theta is nothing but 45 here. Okay, now 180 minus 45 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 135 ಆಗುತ್ತೆ. So tan of which angle is -1? Tan of 135 is -1. So which option is correct? Option B is correct. Okay, yes. Any doubts to anyone? No, madam. Okay, yes, thank you. So once again I will repeat my question. In ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, find the angle between x-axis and the line. So x-axis and the line ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, it is making an inclination with x-axis. So slope is given by tan theta. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಥೀಟಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಥೀಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಯಾವ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಇಫ್ ದ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ m is given by tan theta also and m is given by change in y over change in x also. ನಮ್ಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು m ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. m ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ? -1 ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಹೌದಾ? ಬಟ್ tan ಆಫ್ -1 ಅಂತೂ ನಮ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? tan of 45 is 1. ಓಕೆ, tan of 45 is 1. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೈನಸ್. ಸೊ ಐ ಟುಕ್ ಮೈನಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು? tan ಎಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ tan ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಆಂಗಲ್ whenever you are dealing with any angles, always you have to start with anti-clockwise. ಸೊ ನಾನು anti-clockwise ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ tan ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ? ಪೈ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 180 minus theta, which is 45, which gives me 135. Is this clear with everyone now? Okay, I hope this is clear. So Yes, madam. okay, yes, thank you. So this is based on the questions slope. Okay, so slope mele questions ide. Now I will go to very important part of this. Okay, so this we finish, right? So equations. Okay, so before going for equations, I will not jump for any derivations. Nimge college alli agirutte. I will just explain the meaning of equations. Okay, yes, how many you have done equation of a line which is parallel to x-axis, equation of a line which is parallel to y-axis, equation of a line if it is passing through one point, under slope and point form, if it is passing through 2 points, then you have done ಯಾವುದು ಡಿಲೀಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಲೀಟ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಸ್ಲೋಪ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ and intercept form. Okay, so these are the 6 types you might have done in which normal form is deleted. Howda? So before jumping to any of this, what is the meaning of equation? Okay, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ನೀವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು equation of circle ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಹೌದಾ? If the circle is passing through, sorry, center is at the origin and if the radius is r, what is the equation of circle? X square plus y square equals to r square. Am I correct? Okay, so this is the equation of a circle if the center is at the origin and the radius is r. Similarly, if the center is not at the origin, suppose center is at some point h comma k, then what is the equation of a circle? X minus h whole square plus y minus k whole square equals to r square, where r is radius
and h comma k is the center of the circle. Okay, ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಶನ್? ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲಿಪ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ, you have studied as equation as a linear form. Okay, linear form nalli algebraದಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ. But what is the meaning of equation of a geometrical figure? Can you tell me? Can anybody tell me? Geometrical figure ಗೆ ಯಾಕೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? Geometrical figure ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅದ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೀ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಓದಿರ್ತೀರಾ. Can anybody tell me why it is important? I don't know, ma'am. Okay, yes. See here, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನು? ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನೋ ಒಂದು 4 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ? ಎನಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ನೌ if I take one point on the circle here, say x comma y. Okay, say x comma y. Say for example, ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡೆ x comma y. ಆ x ಮತ್ತೆ y ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ LHS ಮತ್ತೆ RHS ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್? ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ನಿಮ್ಗೆ LHS ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHS ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಇನ್ನು ಮೇ ಬಿ ಕೊನೆಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಎಲಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಫಿಗರ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಎಲಿಪ್ಸ್, ಅದು ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಾಟ್ ಇನ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್, LHS ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHS. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ತರ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ? You can take infinite number of points on the line. Okay, infinite number of the points on the line. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ಅದು ಏನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಈ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, this equation will be satisfied. Satisfy ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಎಸ್, ನೀವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್? ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ your given straight line. Is that clear? Yes, madam. Okay, yes. Any doubts to anyone else? ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಸುಮಾರು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಶನ್? ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಇದೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಏನು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Okay, where x comma y is any arbitrary point. So by taking any arbitrary point, we will find the equation of the straight lines. Okay, so first equation of the straight line, if I take the Cartesian system, say this is x-axis and this is y-axis. Okay, so if the line is parallel to y-axis, say ಇಲ್ಲಿ x ಏನು 3 ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, say this is 0 1 2 3. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ y ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಇದು y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು ಕೂಡ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ y ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು x ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಏನು x ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ? x ಯಾವಾಗ್ಲೂ 3 ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್? x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 when it is parallel to which axis? When it is parallel to
y-axis. So your first equation of line. If the line is parallel to y-axis, the equation of the line is x equals to a or x equals to minus a. ಯಾಕೆ minus a? ಅದು ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. Okay. Similarly, if the line is parallel to which axis? X axis, then what will be the equation of the line? Plus or minus b. ಯಾಕೆ? If the line is parallel to, this is x axis, y-axis, if the line is parallel to x-axis. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ x 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, 4 ಇದೆ, x ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ x ಏನೇ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ, ಸಪೋಸ್ ಇದು ಒಂದು 5 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, x ಏನೇ ಇದ್ರೂ y ಮಾತ್ರ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? So if the line is parallel to x-axis, the equation of the line is plus or minus b. Is this clear? Yes, madam. Okay, so one by one I will go. Based on that, this question I have. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Find the equations ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So of course understood there are two different equations of the lines parallel to the axis. Okay, axis ಅಂದ್ರೆ ಏನು? See here, axis is singular. Okay, axis is singular. Singular ಅಂದ್ರೆ either x axis or y axis. Axis ಅಂದ್ರೆ plural. ಅಂದ್ರೆ both x and y. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು x ಗೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು y ಗೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ, and it is passing through the point -2, 3. Okay, so there is a line which is passing through -2 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, so this is -2, 3, which is x, y. ಹೌದಾ? So it is passing through -2 and they are saying it is parallel to one axis. If it is passing through -2, then it has to be parallel to y-axis, and it is passing through y as 3. Okay, if it is passing through y as 3, then it has to be parallel to x-axis. So idrinda equations of line ಒಂದು ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? Here I'll get -2 and here I'll get x as 3. Okay, so which option is correct? Option x is here only they have given. Okay, x is -2 and y is +3. So what is the equations of the line? X as -2 and y as +3. So which option is correct? Option A is correct. Is this clear with everyone? Yes, madam. Okay, yes. Any doubts to anyone else? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಜೋಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್, ವೈ. ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ? -2 ಇದೆ, ವೈ ಏನಿದೆ? 3 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಎಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ -2ನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಅದರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ವೈ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 3ನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, yes. So this is your first condition. Okay, yes. Any doubts? Okay, fine. Yes. So ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. I will go for one by one. So ಒಂದು equation ಏನಾಯ್ತು? Parallel to y axis, the equation of line is this. Parallel to x axis, the equation of line is this. ಸರಿನಾ? Okay. Now it is not necessary that it should be always parallel. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಬಗ್ಗೆ. Concentration is on the slope. ಸರಿನಾ? So if the line is having some inclination, always with respect to x-axis. Okay, if it is having some inclination, theta. ನಮ್ಗೆ theta ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? tan theta. tan theta ಸಿಕ್ಕರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಸ್ಲೋಪ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, if slope is given and one point is given. Okay, if the line is passing through one point, say x, y. Okay, so ನಮ್ಗೆ ಈ ಎರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತು. ಏನು? ಒಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ that case, what is the equation of line given as? For any arbitrary points, say this is x1, y1. For any arbitrary points, the equation of the line is given by y minus y1 equals to m into x minus x1. So now again I'm repeating myself again and again. I will not go for derivation here. I'm just explaining. Okay, ಏನು ಎರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್? ಒಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತು. If it is passing through one point x1, y1, then for any arbitrary point on the straight line x, y, the equation is given by y minus y1 equals to m into x minus x1.
Okay, so with this this is third type. So with that I will do this next example. ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳಿ ಒಂದೊಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. It will not be confusing for you. So ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, find the equation of line passing through the point minus 2 comma 3. So we know it is passing through one point. I will take this as x1 y1 with slope minus 4. So slope kuda kottidare, which is minus 4. So understand which conditions are given. One point matte one slope. So it is point slope form. So what is the equation? Y minus y1 equals to m into x minus x1. So substitute y1 inide 3 ide, ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಿದೆ -4 ಇದೆ, x1 ಏನಿದೆ -2 ಇದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ -4x -8 y -3. ಓಕೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್. x ಮತ್ತೆ y ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ and always write x as positive. Always keep x as positive. So ಇಲ್ಲಿ x minus ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು, plus 4x ಆಯ್ತು, ಇದು plus 8 ಆಯ್ತು. So if I solve and rewrite, ಇದು 4x ಆಯ್ತು, ಇದು y ಆಯ್ತು, -3 plus 8 5 ಆಯ್ತು. So what is the equation of the line? 4x plus y plus 5 equals to 0. Which option? Option D. Okay, yes. Is this clear? Yes, madam. Okay. Which condition? Point slope. Point slope ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರ ಮೇಲೆನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಆನ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್, ಒಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಸ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, find the equation of line which passes through the point. The point ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, say x1 y1 and makes an angle of 30 degree with positive direction of x-axis. So this line is making an angle of 30 degrees with positive x-axis. Okay, ಸೊ ನಮಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತು, ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತು, ಸ್ಲೋಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. We know theta, so definitely we can find out slope. Why? Slope is given by tan theta. So theta is given as 30 degrees. So tan 30 is nothing but 1 by root 3. So illi just one step extra, slope now find out ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Correct? So again same into 2 comma 3. Okay, so again y minus y1. y1 is 3 m into, okay, x minus x1. Sarina? So I want to write this in a proper equation form. So cross multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನ್ಗಿಲ್ಲಿ, √3y minus 3 into √3. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 1 into x is x, 1 into 2 is 2. ಸರಿನಾ? Now always keep x as positive. So ಬಾಕಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. So x minus 2 ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. This becomes minus √3y. This becomes 3√3 equals to 0. Okay, so this is x minus √3y. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? Option A is correct. What is the equation of the line? X minus √3y plus 3√3 minus 2 equals to 0. Okay. Yes. Any doubts to anyone in this question? No, ma'am. Okay. I'll just give you a moment. Go through the solution once again. I will do one more question and I will stop. Is that fine with everyone? Yes, ma'am. Okay. One second. Yes. Till then, please read the next question. Understand the next question.
Yes, okay, fine. Sorry for the inconvenience, sorry for the delay. Yes. So ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಇಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸಿಇಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಎನಿ ಹೌ, ಇವನ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್, ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿಇಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್, ಓಕೆ? ಸೊ ಈ ಡೀಟೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಬಗ್ಗೆನೆ. Next questions we will go in the next class. Okay, I mean next equations. If the slope of a line passing through the point A of 3,2 is 3/4. Okay, so ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. It is passing through one point and it is slope is also given. What is that slope? 3/4. ಸರಿನಾ? Okay, so I will write here, it is passing through the point 3,2 and the slope is given, which is 3/4. Sorry. So I will just take a line here. Say this is the line L. It is passing through this point A and it is having the slope as 3/4. Okay. Next, in here, then find the points on the line which are 5 units away from the point A. Okay. Understand the question. In here, find a point on the line. Okay, you have to find a point on the line. So same line. Okay, suppose there is one point here. Okay, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂತೀನಿ. say point B ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. Find this point which is 5 units away from the point A. ಅಂದ್ರೆ 5 units away ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A ಮತ್ತೆ B ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 5 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 5 ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು 100 times in the mathematics, before finding the solution, understand the problem. If you don't know the problem, there is no question in finding the solution. Okay, is the question clear to everyone? Yes, madam. Okay, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? I will just take the enlarged form of this. It is passing through a point A whose slope is 3/4. Okay, there is one more point. There will be certain points. ಈ ಕಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಕಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. There is no fixed place. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ B ತಗೋಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಕಡೆನೂ ತಗೋಬಹುದು. But just for reference, I will take one point here. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Find this point. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು H, K ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ? ಏನು ಕಂಡೀಷನ್? ಈ A ಮತ್ತೆ B ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, A ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಗೊತ್ತು, ಸ್ಲೋಪ್ ಗೊತ್ತು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್. ಸರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಲೈನ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಈ H, K ಕೂಡ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಶನ್? ಫಾರ್ ಎನಿ X, Y, ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಫೈನ್, ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ X1, Y1 ಗೊತ್ತು, X2, Y2 ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಡು ವಿ ನೋ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಎಸ್, X2 - X1 whole square plus Y2 - Y1 whole square equals to 5 square. ಸೊ somewhere I can use the distance formula. ಸೊ ಇವ್ ಎರಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು H ಮತ್ತೆ K ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. Okay, so it will take some 2 minutes. Just I will finish this and I will finish the class. Okay, it can go for another 2 or 3 minutes or 5 minutes. Just stay. Okay, so one by one. First equation find out ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ. It is passing through 3,2. Say this is X1, Y1. The slope is 3/4. Okay, so what is the equation of the line? Y minus Y1 equals to M into X minus X1. So ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು 4y ಆಯ್ತು, ಇದು 8 ಆಯ್ತು. This is 3x minus 9. Okay, always keep x as positive. So even ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ this is -9 minus 4y plus 8 equals to 0. So if I rearrange this,
3x minus 4y minus 9 plus 8 minus 1 ಆಯ್ತು. So this is the required equation of the line. Any doubts to anyone till here? No, ma'am. Okay, 1 second. Yes, so this is the required equation. Fine. ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದೇನು ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಪೋಸ್ ನೀವು x2 y2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, from the equation what we know, every point on the line will satisfy this equation. Therefore for point B what I can write, x ಜಾಗದಲ್ಲಿ x2 ಬರುತ್ತೆ, y ಜಾಗದಲ್ಲಿ y2 ಬರುತ್ತೆ. This will definitely satisfy the equation because it is on the straight line. Fine. So ಇದನ್ನ equation 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ. ಇದರಿಂದ you can find any one, either x2 or y2. Okay, if I shift others on the other hand, minus 4y2 becomes plus, minus 1 becomes plus. Okay, so what is the value of x2 from this? 4y2 plus 1 divided by 3. ಹೌದಾ? So let this is equation 2. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, equation of line ಸಿಕ್ತು, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ x2 y2 ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ x2 ಬಂತು, y ಜಾಗದಲ್ಲಿ y2 ಬಂತು. ಇದರಿಂದ ನಾನು x2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ. ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು, the distance between them. The distance between them is 5 units. Okay, ಇದನ್ನ x1 y1. Yes, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀರಾ? Shall I clear the board? Okay, just try to remember little bit. x2 is 4y2 plus 1 divided by 3. Okay, fine. So ಇವಾಗ point 3, 2 and x2 y2. So this is your A. We are trying to find out B, whose distance is 5. So ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು, ಏನು, x2 minus x1. x1 ಏನಿದೆ 3 ಇದೆ, y2 minus y1. y1 ಏನಿದೆ 2 ಇದೆ, equals to 5 square, which is 25. So ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು, x2 minus 3, y2 minus 2, this is 25. Okay, fine. ಇವಾಗ ನನಗೆ x2 y2 ಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ನಾವು x2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ x2. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ x2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ y2ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ this is whole square. You can write this as what, 4y2 plus 1. If you take the LCM, the LCM is 3. So the LCM is 3. 3 into 3 is 9. So this is whole square. y2 minus 2 whole square equals to 25. So ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 4y2. ಓಕೆ, ಇದು 8 ಆಯ್ತು. 3 square is 9 plus y2 minus 2 whole square equals to 25. So solve this. This is in the form of a minus b whole square. So a minus b whole square ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, a square, okay, plus b square, 8 square ಆಯ್ತು, minus 2 into ab. So this is 2 into ab. So this is 64y2 divided by 9 plus, okay, so ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ a square plus b square minus 2 into ab. 2 into ab ಅಂದ್ರೆ 4y2 ಆಯ್ತು, 25 ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? Again, what is the LCM on both the sides? Okay, LCM solve ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So you can see that LCM is 9 again. So this is whole thing divided by 9. 6y2 square, 64y2. Okay, plus ಇಲ್ಲಿ 9 multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 9 ಆಯ್ತು, ಇದು 32 ಆಯ್ತು, sorry 36 ಆಯ್ತು. We are multiplying 9. So this is 36y2 equals to 25. Okay, so if you solve this, you will get a quadratic equation. Okay, so from this, will you all try to find the quadratic equation and find y2 here? ಇಲ್ಲಿ x2 ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಮಗೆ, 4y2 plus 1 divided by 3 ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ y2 ಸಿಕ್ಕರೆ y2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x2 ಕೂಡ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದನ್ನ 9 ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡೇಟಾ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ. ವಿಲ್ ಯು ಆಲ್ ಟ್ರೈ ಪ್ಲೀಸ್? If you Okay, don't ma'am. get, we will solve in the next class. Okay, Okay, continue. ma'am. So, okay, yes, thank you. Thank And you. this was the relation x2 and y2. So y2 na substitute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, x2 ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. I'll give you a moment. Take a screenshot. We will discuss the answer in the next class. Okay, ma'am. Okay, yes, fine. So before ending the class, any doubts to anyone? No, ma'am. Okay, yes. Anyone else? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಆಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಯರ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.